based medicine. A very remarkable and well-known the Chernobyl with all of this program, and it's about how physics occupies Tiruvalla. National Science Day is celebrated in India since 1987. Even Science Day reminds the importance of science, inspiring people of all ages to work in the field of science. This day attracts many young minds and motivates them to take up science as their career. National Science Day is also known as Rashtriya Vigyan Divas, observed to mark the discovery of Professor Raman's work on the scattering light particles. Of course, it was a one which mentioned Anna Huntly, the Nobel Prize in Physics, and came to be known as the Raman Effect. This year's theme of National Science Day 2021 is Failure of STI, Impacts on Education Skills and Work. This year's theme highlights the future impact of science, technology, and innovation in the field of education and work. The world famous scientist once said, science is blind without reason, and reason is handicapped without science. However, science and applied science is better too, and it is helping us to live our life much better than reason. So, we can't avoid science at all. It's a very important way to recall all the memory that science has given to us. Definitely, I would say that we must know about this Indian National Science Day. The most eminent and outstanding Indian scientist, Sir Chandrasekhar Ram, established his experimental thesis known as Raman Effect, which he declared officially on 28 February 1928. He, on this date, was honored and awarded the world famous Nobel Prize in 1930 in physics, and he was the first Asian to receive this award in physics, and was secondly awarded the first Bharat Ratna Award in 1954, and was also greatly honored with the greatest award of Russia, Lenin Peace Medal in 1956. In connection with National Science Day Celebration 2021, the Physics Association, Department of Physics, Nair is organizing a special talk on the topic Nanotechnology, Evolution, and Score for the next session. Welcome all to this event. Prayer is a loving conversation between word and man. The one who rises to prayer is a better man, and this prayer is answered in all our letters. Let's start our program by singing the blessings of God Almighty. I call upon Shri Krishna, second music for the prayer. President of the Physics Association, to deliver the welcome speech.
ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വർഗീസ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ടീച്ചേഴ്സ് ഡോക്ടർ സ്വപ്ന നായർ, ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് സർ, അധ്യാപകരെ, ഫസ്റ്റ് ഇയർ, സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ, പിന്നെ ഫസ്റ്റ് PG സ്റ്റുഡൻസ്, ഏവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ സെക്ഷനിൽ ദേവു എന്താണ് സയൻസ് ഡേ എന്നുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സയൻസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, സർ CV രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാമനുഷ്യന്റെ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ആയിരുന്നു രാമൻ എഫക്റ്റ്. ഈ രാമൻ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ +2 കുറച്ച് പഠിച്ചു കാണും. അപ്പൊ ഇനി ഡിഗ്രിക്കും PGക്കും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. കാരണം ഒരു ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം രാമൻ എഫക്റ്റിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ രാമൻ എഫക്റ്റിനെ അറിയാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അത്രയ്ക്കും ഒരു വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ഈ സർ CV രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ സയന്റിസ്റ്റ് സയൻസിന് തന്ന ഒരു വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് 1930 ഈ രാമൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇൻവെൻഷന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസിൽ ആദ്യമായിട്ട് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത്, ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സയൻസിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് CV രാമനാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഓർമ്മയിലാണ് അത്, ആ ഒരു ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അതിനെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഓരോ വർഷവും ഫെബ്രുവരി 28 നമ്മൾ ഈ ഒരു സയൻസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ 1930 CV രാമന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സയൻസിനൊരു നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട്, ഒത്തിരി നമ്മൾ മുന്നിലാണ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നോബൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വലുതായിട്ടുള്ളതുപോലെ എനിക്കത് തോന്നുന്നില്ല. അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. എനിവേ 1986 ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഇനിയുള്ള ഓരോ വർഷവും ഫെബ്രുവരി 28 നമുക്ക് സയൻസ് ഡേ ആചരിക്കണം എന്നൊരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ടായി. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനുശേഷം 1987 മുതലാണ് നമുക്ക് ഈ നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ സയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധനം സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വരും തലമുറകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അതുകൂടാതെ സയൻസിലെ എന്തൊക്കെ ഇന്നോവേഷൻസ് നടക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ ഏരിയയിൽ റിസർച്ച് നടക്കുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടെയും മറ്റുള്ള പരിപാടികളിൽ കൂടെയും സയൻസിലേക്ക് തലമുറകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സയൻസ് ഡേ ആചരിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്സ് അസോസിയേഷൻ ഈ വർഷം 2020-21 നമ്മൾ ഈ സയൻസ് ഡേ ആചരിക്കുകയും ഇന്നൊരു നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒരു നാനോ ടെക്നോളജി ഒരു എമിനന്റ് സയന്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് റിസർച്ചർ ആണ് നമുക്ക് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാനോ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചും ഏതൊക്കെ ഫീൽഡുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ ഫീൽഡുകൾ എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടോക്കാണ് മാഡം നമുക്ക് തരാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്, അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ കൂടെ നിങ്ങളും സയൻസിനോട് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായി. നാളെ നമ്മളിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. കാരണം ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ആർക്കും ചിരിക്കാനല്ല, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പോയ ധന്യ, പിന്നെ വേറെ ഒരു സാറുണ്ടല്ലോ രഞ്ജു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അലുമിനീസ് പലരും ഈ നോബൽ ലോയറേറ്റ്സിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അവരുടെ വർക്കിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രൈസിന്റെ വക്കത്ത് വരെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഓരോരുത്തരും ഈ ഫീൽഡുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നാളെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ എത്ര ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരായാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നേടി നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും നമ്മുടെ കോളേജിനും
നമ്മുടെ ഇന്ത്യയ്ക്കും ഒരു എന്താ പറയാ യശസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മളിത് നടത്തുന്നത്. ഞാൻ അധികം മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നില്ല എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നിലേക്ക് ഏർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വർഗീസ് മാത്യു സാറിനെയാണ്. സാറിനോട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫിസിക്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഇതിൽ ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നു, സയൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ നടത്തുന്നു പറഞ്ഞു. സാറ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന് എല്ലാവിധമായ പിന്തുണയും സാറ് തന്നായിരുന്നു. സാർ ഒത്തിരി തിരക്കാണ്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ഓഫീസിന്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്കും സാർ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സാറിന്റെ വിലയേറപ്പെട്ട സമയം നമ്മളോട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സാറിന് ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ടോക്ക് നടത്താൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ സ്വപ്ന എസ് നായർ മാഡം ഓൺലൈനാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാഡം ഒരു ഒത്തിരി തിരക്കേറിയ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒത്തിരി തിരക്കേറിയ ഒരു ഷെഡ്യൂളിലും നമ്മൾ മാഡത്തിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മാഡം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും നമുക്കായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ടോക്കനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. മാഡത്തിനെ ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു പോകുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രൊഫസർ സന്തോഷ് ജേക്കബ് സാറിനെയാണ്. സാറ് അറിയാമല്ലോ, ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഏതൊരു പരിപാടിക്കും ഫുൾ സപ്പോർട്ടും സാറാണ് മുന്നേ ചുക്കാൻ പിടിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സാറിനെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫാക്കൽറ്റീസായ ഡോക്ടർ ഏഞ്ചൽ സൂസൻ ചെറിയാൻ ടീച്ചർ, ഡോക്ടർ നോബൽ പി എബ്രഹാം സാർ, ഡോക്ടർ അരുൺ വിനോദ് സാർ, പ്രൊഫസർ അച്ചമ്മ ടീച്ചർ, അനുജ മറിയൻ ടീച്ചർ, അനധ്യാപകർ ഏവരെയും ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോഴായിരിക്കും ഒരു ഓഫ്ലൈനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫിസിക്സ് ഫാമിലിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോ ഈ മീറ്റിങ്ങിലും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ ഫിസിക്സ് ഫാമിലിയിലേക്കും വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന UG ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ്, PG ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിനെ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ മറ്റേ സ്റ്റുഡൻസ് തേർഡ് ഇയേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഹാരിഷ് സാറ്, അതുകൂടാതെ ഇവിടുത്തെ മറ്റുള്ള എല്ലാവരെയും ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാനുള്ളത്, ഈ മീറ്റിങ്ങിന് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് അക്കാഡമി ഓഫ് ഫിസിക്സ് ടീച്ചേഴ്സ് APT കേരള എന്നുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ പേരിലും ഫിസിക്സ് അസോസിയേഷന്റെ പേരിലും കോളേജിന്റെ പേരിലും അവരോട് നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഇതോടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Now I invite our principal, Dr. Varghese Matthew, sir, for the presidential address. ഇന്നത്തെ ഈ സയൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷന്റെ മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള ഫാക്കൽറ്റി ഡോക്ടർ സ്വപ്ന എസ് നായർ, ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രൊഫസർ സന്തോഷ് ജേക്കബ്, അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഐ ജോൺ ബെർലിൻ, ഫിസിക്സ് ഫാക്കൽറ്റി ഡോക്ടർ ഏഞ്ചൽ മിസ്, ഡോക്ടർ നോബൽ സാർ, Achama Miss Anuja, Dr. Arun, Technical Assistant Harish, and dear students. Good morning, all of you. ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ, പ്രത്യേകിച്ച് HOD പ്രൊഫസർ സന്തോഷ് സാറിനെയും
അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഐ ജോൺ ബർലിയും അഭിനന്ദിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ ശനിയാഴ്ച ആയിട്ടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിന്, ഈ പ്രോഗ്രാമിന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാ കുട്ടികളെയും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുകയും പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ. ബലൻ സാറിന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസ്, അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് PG സ്റ്റുഡൻസ്, ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ക്ലാസ് ഈ 27-ാം തീയതി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച അവസാനിക്കും. മാർച്ച് 1-ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കും. അതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഷെഡ്യൂൾ. ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഷെഡ്യൂളായിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. +2 വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലാണ് ഈ വർഷം വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചത്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ തന്നെയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസും അക്കാദമിക് കൗൺസിലും ഒക്കെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന അറിവുകൾ നമ്മൾ നേടിയേ മതിയാവൂ. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയാണ്, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അറിവുകൾ നേടാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് അവർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന അറിവുകൾ നേടിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴും 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് PG കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴും ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ നേടിയേ മതിയാവും. അതുകൊണ്ട് ഏത് പ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അധ്യാപകരും കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടന്നേ മതിയാവും. നിങ്ങൾ അതുമായിട്ട് നല്ലോണം സഹകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ 27-ാം തീയതി അവസാനിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പസിലോട്ട് വരുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കാം. ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ ഏപ്രിൽ, മെയ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ മാസത്തിലായിരിക്കാം. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസ് അവരാണ് കൂടുതലുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. +2 ക്ലാസ്സുകളുമൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കോളേജിന്റെ അന്തരീക്ഷം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലും കഴിവുകൾ വളർത്തുവാനുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ക്ലബുകളും അസോസിയേഷനും കോളേജുകളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യുന്ന കോമ്പയറിംഗ് ചെയ്യുന്ന അവരൊക്കെ തന്നെ അവർ കഴിവുകൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 29 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് UG-യിൽ ഫിസിക്സിലുള്ളത്. 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വന്നു അങ്ങനെയല്ല, 10 മടങ്ങ് കഴിവുകൾ വർദ്ധിച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് മെച്ചപ്പെടുത്തി ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോകണം എന്നാണ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെയും മാനവിന്റെയും അധ്യാപകരുടെ ഒക്കെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അതിനെ ഒരു പരിധി വരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഫിസിക്സ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ. ഫിസിക്സ് അസോസിയേഷനും ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ വർഷം ധാരാളം പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിസിക്സ് കൊളോക്കിയ, അങ്ങനെ പലതും, കരിയർ റിലേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ്, തിങ്കളാഴ്ച നടക്കാൻ പോകുന്ന എറിഡേറ്റ് റെസിഡൻസിൻ പ്രോഗ്രാം, ഒരാഴ്ചത്തേനുള്ള പ്രോഗ്രാം. അത് തിങ്കളാഴ്ച നമ്മുടെ ഹോണറബിൾ VC സാബുതോമ സാറാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ പലതും. നിങ്ങൾ വളരെ ലക്കി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്സ് നല്ല കഴിവുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒരു നിര അധ്യാപകരാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഓരോന്നും വെച്ച് അവരുടെ കഴിവുകൾ, അവരുടെ അറിവുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ പോരാ. സംശയങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കണം, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചോദിക്കണം, ലാബുകൾ ചോദിക്കണം. സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഉള്ള സമയം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഈ സയൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സയൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ? അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോമ്പയറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഡോക്ടർ CV രാമൻ. ആ രാമൻ എഫക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത ദിവസത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നീട്
ഇതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കാതെ രാമൻ എഫക്റ്റിനെ പറ്റിയും അതിന്റെ വിവിധ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും ഫിസിക്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ചകളും ഒക്കെ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എല്ലാവിധ ആശംസയും നേരുന്നു. ഇതുവരെയുള്ള പ്രോഗ്രാം വഴി നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല. ഫിസിക്സ് അസോസിയേഷൻ മാത്രമല്ല, കെമിസ്ട്രി അസോസിയേഷന് ബന്ധപ്പെട്ട് 28-ാം തീയതി ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. കോളേജിന്റെ സയൻസ് ഫോറം തന്നെ സയൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ പറ്റി വിവിധ കാര്യങ്ങൾ അത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു. അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ തിരുവല്ല മാർത്തോമ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. ഡോക്ടർ സ്വപ്ന നായർ മാഡത്തെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കട്ടെ. നാനോ ടെക്നോളജി ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുവാനും അറിവുകൾ പകരുവാനും തക്ക കാലിബറുള്ള മാഡത്തിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. തിരുവല്ല മാർത്തോമ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഈ മീറ്റിംഗിന് നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now, I cordially invite our Honorable HOD, Professor Santosh Shekhar, for the HOD's remarks. Respected Principal Dr. Varghese Matthew sir, today's resource person Dr. Swapna Nair, HOD and Associate Professor, Central University, Kasaragod, Physics Association President Dr. I. John Berlin, Secretary Narendran PP, faculty members and students of various colleges participating in this seminar, dear colleagues and my dear students. Physics Association ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെമിനാർ നടത്തുവാനായിട്ട് സാധിച്ചതിന് ആദ്യമായിട്ട് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ജോൺ സാറിന് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് CV രാമൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസവുമായി കണ്ടുപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫെബ്രുവരി 28-ന് എല്ലാ വർഷവും ആണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയ തലത്തിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കോളേജ്, റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, സ്കൂൾ തലങ്ങളിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാറ്. അതിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നാളെ ഒരു നോവൽ ഡ്യൂറേറ്റ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നോ ഉണ്ടായാൽ അതൊരു വലിയ സംഭാവന തന്നെയായിരിക്കും. രാജ്യത്തിനും ഈ സമൂഹത്തിനും വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു സംഭാവനയാണ്. അപ്പൊ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും സയൻസ് ടെമ്പർ കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും യുവതലമുറകളിൽ അതിനുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ സയൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻസ് എല്ലാ വർഷവും ആചരിക്കാറുള്ളത്. നമ്മളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെമിനാറും പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ കോമ്പറ്റീഷനുമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വർഷം നടത്തുന്നത്. പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ കോമ്പറ്റീഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ സാറ് വഴി അറിഞ്ഞു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്സ് ടീച്ചേഴ്സ് APT കേരള എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയാണ്. അവരോടുള്ള നന്ദി ഈ തരുണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇൻവൈറ്റഡ് ടോക്ക് നടത്തുന്നത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള കാസർഗോഡിന്റെ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മേധാവിയും അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറുമായ ഡോക്ടർ സ്വപ്ന നായർ ആണ്. ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തിയ ഒരു നാഷണൽ കോൺഫറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുവാന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നാനോ ഫീൽഡിൽ വളരെയധികം പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സ്കോളർ ആണ് മാഡം. നാനോ ടെക്നോളജി എവല്യൂഷൻ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് സെഞ്ചുറി എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. മാഡത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഇപ്പോൾ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഇവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടീച്ചറിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വർഗീസ് മാത്യു സാർ ഇന്ന് വളരെയധികം തിരക്കിലാണ്. ഓഫീസ് റിനോവേഷന്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തിരക്കിനിടയിലും സാറ് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്
നിർദ്ദേശങ്ങളും സഹായങ്ങളും നൽകുന്നു. ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും 22 മുതൽ 27 വരെ നേരത്തെ ഇവിടെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എറുഡൈറ്റ് സ്കോളർ ഇൻ റെസിഡൻസ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാം ഈ പ്രോഗ്രാമിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും മറ്റു കോളേജുകളിൽ നിന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir. I'm really like to introduce Dr. Swapna Nair before you all. Dr. Swapna Nair, after receiving her MSc and PhD from QSAT, worked as a postdoctoral fellow in the Institute of Nanomaterials, Nanodevices and Nanomodeling, Portugal. Later, she joined as postdoctoral researcher in CICECO, University of Aveiro. In 2007, she was awarded prestigious FCT International Fellowship awarded by the FCT for carrying out postdoctoral fellowship in EU labs. In 2011, she was awarded European Commission POPH Bolsas Eminent Scholar Fellowship for Senior Postdoctoral Research. In 2012, she joined in CUK as Assistant Professor, then recruited as Associate Professor in 2017. From 2019, she is chairing the department. She also secured multi-billion project, no lead in micro or nano electronics, while in Europe. She received a total of 4.55 crore funding after joining development of nano energy harvesters and sensors of different kind. She was awarded 3 PhDs and 2 more have submitted theses. Her core research areas are nanomaterials for next generation, energy harvesters and sensors, materials for biology and medicine, biosensors. Now I request Dr. Swapna Nair, Associate Professor, HOD Department of Physics, School of Physical Science, Central University of Kerala, for the talk on the topic Nanotechnology, Evolution and Scope for Next Century. Welcome, ma'am. Hello, good morning to all. So I'm thankful to Dr. John Berlin, sir. So he invited me for the program. Last year, almost, I think in November, I was there for the conference and met all the faculty members there. So today I will be giving a more general talk because that was more based on my research work. So today I will be giving a more general talk on nanoscience and SCOP. So actually Science Day is celebrated, as you know, it is already introduced, the topic is already introduced. And I have some association with Raman because I had carried out my PhD in Raman Research Institute partly. Part of my research was done in Raman Research Institute. So it is named after Raman. C.V. Raman is the founder of Thoma Research Institute. So even if many times he got offered to merge that with Indian Institute of Science, he didn't accept that because he wanted to give that institute a special status to carry out research in mainly 3 areas. Optics was the main area because Raman was a spectroscopy person and optics person. And then later, 2 more branches came out, theoretical science branch as well as liquid crystal models. So these are the major areas in which they are working with. And still I have to say the optics lab is the best in Raman Research Institute. And I have done with Professor Raji Philip in the nonlinear optics lab. So it is something like, it is having all the facilities that is there in international labs around the world. So today my topic is nanoscience. So maybe before starting, I have to say it is an era of something like the COVID actually changed our lives completely, right? So I will start with the bio application and later move on because normally I used to start with the microelectronic applications of nanoscience because it is an era of Internet of Things.
So, but today, maybe I will give a switch over to the biofield because now the challenges are happening in biosciences more, and the scope and challenges of nanotechnology in that particular field, if I skip, that will not be fair. So I will be starting with the applications in biofield, and later I will switch on to the applications in microelectronics and energy harvesters. So, yeah. Okay, so this is the topic. So nanotechnology, evolution and spark to the next century. So I have to say, there are different new technologies. 21st century just started with the evolution of novel technologies like quantum technologies, artificial intelligence, robotics, then the high-end biotechnology areas. Biotechnology was there, nanotechnology was there, but still their scope and aim just got doubled recently because of their novel applications. And then semiconductor technology is going into the nano stream, and you know, IBM, they started investigating for the smallest transistor, which is coming as small as 4 nanometer and angstrom range. Other memory devices and quantum devices, the research, so in research labs, the research is in progress. I don't know, maybe in another 5 years, we will completely move to the quantum world in semiconductors and energy harvesters, energy storage, these two, because nowadays the demand for energy is becoming higher and higher because of all these, because our lives are now more conventional. We are going to be smart. All of our devices are going to be smart, for which we need small scale to big scale energy harvesters and sensors a lot. I will come to these topics to the end of this talk, and then move to the biotechnology application first. And so lots and lots of new fields are emerging, and we have to understand that these technologies will really make our life better in many aspects. That is the main cause for all this research, because we need to have advancement in our lifestyle. So to improve our lifestyle, what are the technologies that are really contributing, whether it is for health, everybody's concern is, the first concern is health. So after that, our life, enhancement of quality of life. So that comes second. So in enhancement of quality of life, we have to say, maybe before 20-25 years, we know that our computers were very big, and then their storage capacities were very, very small. So from there, now we have small palm tops, which is having the gigabytes capacity, and our computer is now, everybody is having terabyte small hard disk in their hand. And so storage capacity is enhancing while the size is getting reduced and reduced. So you know why this is happening. It is because of the advancement that are happening in nanotechnology. So nanotechnology is a technology which is the base pillar stone, which is serving for all other high-end technologies like quantum technologies, artificial intelligence, robotics, biotechnology, energy storage, energy harvesters, semiconductor technology. Wherever the technology is there, nanotechnology has a contribution. So that is why the technology is coming to the forefront, because it merges with, it joins hands with all the other emerging technologies of 21st century. So we will, this talk, actually it is meant for 45 minutes. I will not be able to cover up all the aspects of nanotechnology, but still I will try to cover the aspects that are mainly related to the biotechnology, semiconductor technology, and then energy harvesting.
So these are the major research area where we are focusing. So I will confine my discussion on those topics. So it doesn't mean that quantum technologies, artificial intelligence, robotics, etc., nanotechnology is not contributing to them, but they contribute obviously, but it is out of scope of this talk. So I may skip those portions. So now, this is a very simple thing. What is nano? So I need not explain that. I know that you all know about nano. So anything which is in the range of 1 billionth of a meter or 1 millionth of a millimeter is nano. That is the regular definition because nano is 10 raised to minus 9 of meter. So everybody knows. So what is this nano world? Because the world in which we have materials in that dimension, where we have materials coming in the dimensions of 1 nanometer to some maybe hundreds of nanometers, I have to say, because most often the limitation from micron to nano, it is rather something like a flexible one, because micron is the world in which we can see the materials using a microscope, a light microscope. So light is having wavelength of several hundreds of nanometers. Blue is having wavelength of 400 nanometers, while the red range, it is in 600s of nanometers. So around hundreds of nanometers is the light sensitivity. So wavelength by 2, lambda by 2 is the resolution that you know. So light microscope will have resolution to the range of some hundreds of nanometer only. So, but often experimental limitation makes it still more bad, and we will be able to see the structures only if the distance between two neighboring points is in the range of some around 1 micrometer or a little bit less. So even hundreds of nanometer, it is not that possible for us to use light microscope. That is what I'm talking about. So that is called the micron world. So if I take one strand of my hair, okay, everybody is having different quality of hair, but I have to say from 20 micrometer to 80 micrometer is the regular thickness of hair. Hair I can distinguish, right? 2 hairs I can really distinguish with my naked eye. So naked eye resolution is often in between this range, tens of nanometer. That is the regular range of our naked eye. And then using microscope, we will be able to enhance the order by 1, means around 1 micrometer or little bit less than that. If my microscope is having phase contrast power, then it is okay. It can distinguish something in and around hundreds of nanometers. But still, I have to say, if I want to see a virus, we will not be able to, because that comes in tens of nanometer only, another order less. Then I have to say, nano is not our creation. Nanomaterials were there in nature much before, but we didn't have electron microscopes to see them. That is why nano, that particular world of nano, was unknown to the scientific world till recently, because we didn't have high quality electron microscopes to see that nanostructures. You know, DNA, virus, all these naturally occurring materials, they are having the dimensions of nano. And you know, atoms, they are coming in angstrom range. So another order less. Okay, so all of these structures are coming in the range of nano, but it was unknown to us because we didn't have any machine that can see that particular size range. That is why nano was not there in picture of research till recently, because we didn't have tools to probe into that. Okay, now I have to say, when I'm talking about the history of nanoscience, I have to start with the fullerenes. Okay, fullerenes is a wonderful molecule. It is a soccer ball-like molecule where, we have the pentagons and hexagons were placed in such a way that we will get a soccer-like carbon structure. So it is all carbon. 60 carbon molecules come together to form a soccer ball-like structure, and that is fullerenes. Okay, so we have a lot of such carbon molecules, and it is in spherical shape.
Okay, molecules are arranged in such a way that it is closed completely, and we are getting a ball-like, soccer ball-like structure, which is spherical, and carbon atoms are distributed in hexagons and pentagons. So while playing with these fullerenes, once fullerenes were discovered, scientists were so happy. Oh, very good structure. And it's a new structure that is added to the family of crystals, because we didn't have such a crystal earlier. We had only square-like geometry, a straight line-like geometry, just like a rhombohedral, cubic, tetragonal. These like structures only were there. Now, C60 is a nano-sized crystal where we have the spherical-like structure. And after just dealing with this C60, so this is a fullerene molecule. So you will be able to see the structure. So it has got the structure of the soccer ball-like thing. And now you will be able to see how scientists were playing with that. So fullerenes, they played with fullerenes, and then finally, at some point, scientist Fujo Ligiyama and his postdoctoral student Pulikil Emajian, he's a Malayali scientist and who has published tons of publications in carbon-related materials, Pulikil Emajian. So last time you had talked in your institute by Pulikil Emajian, right? So he is a big shot in that particular field. So along with Fujo Ligiyama, they were trying to play with the soccer balls like fullerenes, and finally, at some point, the ball got broken. So all these things were broken, and carbon, because once these bonds are broken, it is a high energy state to create the energy balance, because it's all play of energy, right? So to regain the energy balance, they have to go into another shape. So that was the first discovery of carbon nanotubes. So whenever we talk about nano, the first thing that is coming in our mind is a picture of a carbon nanotube, right? So carbon nanotubes are the ones which is shown here. So it's a wonderful structure. It is made of all hexagons. Carbon atoms are hexagonally arranged, and it is a cylindrical one. And the other one, pentagons were there, because to get it in a soccer ball-like structure, we need hexagons and pentagons. If you look at the soccer ball, it is evident, right? So, but while playing with the fullerenes, and they when they heated it at very high using a carbon arc, very high temperature, it induces high energy, and then some of those bonds got broken, and then to regain the energy equilibrium, it assumed another shape, which is of cylinder. It is a hollow cylinder. Carbon atom is a hollow cylinder. Later, people tried to just, by using a scissor, we can cut this into two, right, and then unfold it. That is a graphene sheet that is shown here. Okay, so we can just if it is a bigger one, I can use my scissor and cut the cylinder and then unfold it, and I will get a plain sheet of carbon, which is hexagonally arranged. So that is a graphene sheet. So CNT and graphene actually revolutionized the semiconductor industry, and lots of FETs, MOSFETs, and transistors are based on other structures are being replaced by these because of the biocompatibility, because of the environmental, because other semiconductors which are cadmium and arsenic based, they are toxic to the environment, to our life. So, and their properties are excellent because of the thinness of the material. So, carbon nanotubes has its own application, where graphene finds applications in some other things. So lots of applications are there for the nano world. And now come to the natural structures, see DNA. So, one second. Okay, so it's like some issues with the pen. So you see here we have the DNA structure. So we will be able to see that the DNA, it is again in angstrom range. So again, it is coming in the nano world. And these bottles in which I have shown the colored ones, it is actually of quantum dots of gold. So, you know, in bulk, the
the material, the gold is in a bright yellow color. And when the size is reduced to the quantum range, that is means a few nanometer range, the color changes to this because of the confinement. So I'm not going to the details of quantum confinement here, but all the properties, optical properties will be changed when the size is getting reduced. So see the structures here, we will be able to see an array of silicon nanowires and the other ones like this one. So it is a gold nanorod, okay, and this one, so this is actually a cadmium sulfide. So cadmium sulfide is another semiconductor material which is having this optical application. When size changes, it has bright luminescence, which makes them it is highly useful for imaging, bioimaging, then other types of imaging. So mainly they are having high applications in luminescent devices, then LEDs, quantum dot LEDs, and like applications because of their luminescence. And this shows how this luminescence values, you see, it is against lambda and luminescence. So luminescence peak wave is shifting and the wavelength is getting shifted because the size is different. So these are spectra for different size nanoparticles, and you will be able to see that the luminescent peak, it's shifted. So the peak shifted means its energy is changing. So color will be changed. So that is evident from this picture also. So same material is no more same if we change the size in nano range. So these are some nanotubes, and these are some nano whiskers. So different nano shapes are there. If length is small, we call it as nano rod. If length is bigger, we call it as nano wire. And if it is hollow structure, we call it as nanotube. And if it is this, what do you call, the whisker-like shape, then we can call it as nano whisker. Many such nano needles are there. Lots of such structures are there in nano. Now, as I told, it's an era of COVID and related things which really made our life different. That is why I'm coming in Zoom platform today for delivering this talk. Otherwise, it would have been a one-to-one, face-to-face talk. So everything is changed now. So our lifestyle is getting changed. So medicine is an area where everybody can contribute because it changes our life. Health is the primary concern of any of the human or any other animal. So we have to see the health aspects of the nanoscience first. So in which nanomaterials offers a broad platform for nano diagnostics. So early detection of any disease will be a cure actually. So for which we will be able to make, the biosensors which will sense early, because some of the early signatures of diseases which will not be easier for us to understand through other means, we will be able to use biosensors, and these biosensors are most often made by nanomaterials. Most of the miniaturized biosensors are made by nanomaterials, and we will be able to do targeted imaging to highlight diseases. That is another thing. And then drug delivery. Drug delivery is one among the major application of nanotechnology because nanomaterials can go through the bloodstream, and if it is properly targeted, surface modified, we will be able to load the drugs and deliver the drugs into the desired site. That is one among the biggest advantage of nanomaterials. And another thing, if the nanomaterial is very small, it will go through the renal system and it will be expelled through the urine. So toxicity levels will be much less. Liver will not be loaded, kidney will not be loaded if the size is very, very small. But if the size is becoming larger, that is why earlier submicron particles were not that used, because gadolinium nanoparticles
but it was not strictly nano. It was in hundreds of nanometers. They were been using in MRI as contrast enhancing agent in the earlier period. Now they completely changed into the ferrofluids, which are coming in ultra nano because of this, because that will come and sediment in the liver of other even other streams. Then it will be dangerous. But if it can be completely confined to that particular place and later throw out through urine, it will be safe. That is making things more biocompatible. So, and another thing, regenerative medicine. So there also we are using. Nowadays, people are using nanomaterials to deliver the genetic materials like DNA, siRNA. So siRNA, and now the latest technology, CRISPR, gene editing tool, CRISPR also uses nanomaterials for proper delivery of that into the desired location. So target specific delivery, whatever be the delivery material, whether it is drugs, whether it is biomolecules, whether it is some genetic material, or whether it is something else to just like CRISPR. CRISPR-Cas9 protein. So whatever it may be, it will be easier for us to use the nanomaterials because we can modify the surface, we can make them available for that particular site only. It will not be used for something else. So that is why nanomaterials are having high application in biotechnology and related fields. So here you will be able to see the use of nanoparticles in hyperthermia, drug delivery, and MRI imaging, for which we generally use magnetic nanoparticles. Okay, so generally we use a ferrofluid nowadays. For your understanding, I have given this particular diagram. You will be able to see that when nanoparticle is coming, so this shows the surface modification, because to make them site specific, we have to modify the surface of the nanoparticles. Nanoparticle is coming here and approaching these. This is a cell. Okay, so this is a cell surface. It is coming, approaching here, and then once it comes here, the cell got invaginated. And then once it comes, it just closes here, and these things will be, this nanoparticle will be taken inside. That is called endocytosis. So cell generally takes nanoparticles through endocytosis. So if my particle size is very small, then the damage that is there at the cell surface can be minimized. That is why nano is quite useful, while micron size may damage, because cell itself is in some tens of micrometer in size. So if I am sending a 1 micrometer particle, that will really damage the surface of the cell. So we don't want cell damage. We want to be the cell in place, but deliver my nanoparticle inside. So that is why the size is very important. So nowadays we are playing with sizes which is in and around 5 nanometer range. Very difficult to make such system of particles, but still, if I can have such system, I can safely use that for all these purposes. Drug delivery, then other applications like MRI imaging. If we need contrast enhancement, we will be able to use magnetic nanoparticles. Generally, we use, if you want to note down, we use iron oxide nanoparticles for magnetic applications like hyperthermia and MRI contrast enhancement. So for this, we use, it is highly biocompatible. So I'm speaking only about materials which are highly biocompatible, and iron oxide is material which is highly biocompatible. So we will be able to use iron oxide for these particular applications. So you will be able to see how we can treat cancer using hyperthermia. Okay, so if I have a tumor here, you will be able to see the tumor here. Is it visible? Just I'm using a tool in iPad, so the laser tool, whether it is working. So can somebody unmute and talk? Hello, madam. Whether you are able to see? Yes, Yeah. it is visible. Is it okay? You are able to see the pointer? Yes, yes.
Okay, thanks. So because I'm using the tool, not the laser pointer, so that is why I was a bit confused whether it is visible to you. So this is a tumor, and what we generally use, the biocompatible magnetic nanoparticle, the iron oxide nanoparticle will be injected, and there will be site-specific targeting surface. So just for example, if it is a breast cancer has a folate receptor. So we will coat the surface of the nanoparticle with folic acid so that this will go and selectively joins at that particular location only. So that is called receptor specific targeted drug delivery, or the same can be used for any type of delivery. So there will be a biomarker inside. So we have to understand the biomarker, and then we have to coat our material specifically so that it will go and selectively go and attach to that particular site only. It will not go somewhere else and toxify. So the thing is that if you are giving regular drugs, it will go through the bloodstream, and it is not that specific in going to that particular site, means it can be toxic. But here, the advantage is that it is site-specific delivery and it is going directly to the tumor. Now, what I can do, you know about magnetic hysteresis, right? So in each cycle of magnetization, there will be energy loss. And through other relaxation process also, energy loss can be there. So we will be able to use that particular energy loss. And if I am giving very high alternating field, just like kilohertz frequency magnetic field if I'm giving. So I know in each cycle I have this energy loss. So in one cycle, 1 second, I have several pulses are coming because kilohertz is the frequency. So we will have maybe 4 to 5 degrees Celsius rise in temperature that is coming there. That is called hyperthermia. Hyper means enhanced, thermia means temperature. So temperature is enhanced selectively at that particular location so that we will be able to kill that particular tumor cells alone. The other parts are safe because we have delivered our magnetic nanoparticle there site specifically, and we are using the alternating magnetic field there only. So other parts are undamaged, and we will get the selective killing of these through hyperthermia, because 5 degrees Celsius above the normal temperature range of 37 degrees Celsius will really kill the tumor cells. And afterwards, we have to see what happens. So most often we will be able to image also this if my particle is having imaging potential. So nowadays people are searching for materials with both the property. Means it should have the hyperthermia property and it should have the imaging potential also. Then before and after the treatment, we will be able to see, we will be able to visualize through bioimaging tools. So that is why nowadays people are after materials with so we all are in search of multi-talented person, right? So personalities also, we are looking for multi-talented person. Just like materials also need to have multi-potential. So imaging, then it should deliver the drugs. It should be able to do the hyperthermia, and the same thing if it can give images also. That will make system wonderful, because we need not add many things to the system. We need to give only one set of material. So search for novel materials are in progress, which are magnetic, which are whose surface can be modified so that we can attach anything, and then which is having imaging potential also, means visible range fluorescence. So you have to understand, when I am talking something, think from the physicist point of view, you have to understand that it should have fluorescence. If I want imaging, it should have fluorescence. Okay. If I want the magnetic property, then the materials should be magnetic. Okay. And then if my materials surface need to be modified, then we have to understand that whatever be the receptor molecule that we are going to aim, target, we have to understand the material, that which material will target that particular receptor. So we can modify. Now see, innovative magnetic nanoparticle here. Nowadays, people are after making such system in which we will be able to make the image also possible. So this is a mice model, and you will be able to see that
here, apart from treatment, it images also. So this is magnetic, and it is for PET MRI bimodal imaging. So that is why multi-potential that is required, and that is why the research is essential. So we have to search for novel materials with all these applications. We have to tailor the material. We have to tune the material so that we will be able to use these materials for different applications at the same time. Multi-potential, just like the multi-talented personalities. Okay, so see the third one. This is showing this. We have the tumor, and we are using the magnetic field and the fluid nanoparticles, that is called ferrofluids, we generally use. Actually, my PhD was in ferrofluids. That is why I'm very happy with this, because ferrofluids have a lot of applications in biology and medicine. MRI contrast enhancing agent nowadays, ferrofluids is in place. And this shows the hyperthermia. We are applying magnetic field heating, and then simple heating may not kill it completely. So it is loaded with the drug also. So chemotherapy is there, but it is target specific chemotherapy, and then hyperthermia is also there. So combined effects, and then the same is made as the fluorescent tag for bright view. Then you may ask, why these nanoparticles? There are other materials like dyes. Dyes are there to image. It will give brighter image. Then why? What is the need for the nanomaterials? The need is this, because the nanomaterial is having fluorescence which is very stable. The fluorescence comes from the quantum confinement effects, and it is highly stable as compared to the other systems. The dyes will get photo bleached. If we are using laser for confocal image, sometimes it will get photo bleached and the imaging is stopped. We will never get any signal after that. But nanoparticles, its fluorescence cannot be quenched easily. So that is why it is having, and its lifetime is very high, because another important thing is that its stability in time also is very good. Its shelf life also is very good. So these will enhance the application. That is why why people are after nano. That is why nano materials are having applications. So now gold nanoparticles, we are using gold nanoparticles, gold nanorods, gold nanocages, gold nanocubes, then silica coated gold nanoparticles. Several things can be used for several other purposes. Now, this is a thing which shows the coating of antibody. See, an antibody is coated to the nanoparticle. This is the antibody, and it is coated to the nano cage. Okay, so in my lab, students could make zinc sulfate nano cage effectively. Gold nano cage, it's already reported. So nano cages, any shape, it is possible for us to make by playing with the energy. That is why it is through simple wet chemistry methods, we will be able to make all the structures. And now we will be able to use this antibody. That is why nano vaccines are now becoming popular. We can coat the antibody to the nano system, and then we can develop vaccines. And generally we use silica coated. This is a silica coated gold nanoparticle, and we can deliver DNA, we can deliver genetic material, we can load antibodies, and we can make it multipotential. So it is loaded with one DNA, then one polymer, a polymer for making it bright fluorescence in the blue range, and this antibody, which will make it useful for making vaccines. So these like structures, which is useful in multi-angle way, will be the future of next generation, because next generation people always want to use materials which is having application in different area. Okay, so now try to see, this is a mice. Okay, so this mice has has a tumor here. You'll be able to see the tumor. Okay, so this tumor is
okay, tumor is treated with the nanoparticle, and I already have shown the therapy using the magnetic field, and it can be used for drug delivery. Drug can be loaded and can be delivered, and it can be used for imaging, and this itself can give signatures. That is why it is called sensor. So all these are included in the same thing, same nanoparticle. So a same system of nanoparticles serves all these. Okay, so you will be able to see the image. Bright image is there. So imaging of the tumor is there. And before and after the therapy, we will be able to see what is the structure of this. And after the therapy, sometimes this will be completely killed. That means tumor is no more there. So signatures are there. So multiple application, imaging, sensing, therapy, drug delivery, all these can happen with the same system of nanoparticles. So see, again, it is a photodynamic therapy and photothermal therapy. Again, understand the physics. Okay, so if my material is having absorption of energy, it all depends on the band structure. Okay, so absorption of energy in the IR range, infrared range, then you know that can be used for photothermal therapy. So in nano, anything is possible. I can make my system to emit in blue, emit in green, emit in, as I already showed. So I can make the system which can absorb in IR also. So that is the tailorable bandage. Tailorable bandage is the most important thing that is there in nanomaterials. So if my material is having a band structure, so I'm just talking about the case because you know, the confinement energy is H square by 8 ml square. And here L is nothing but R. Okay, and this is the band gap because extra. So delta band gap and change denoting. So in this portion, there is not much change. This is called bulk range. And after this, any change in R, so this is the confinement energy and this is in R. So after this, if I change the radius a bit, there is a change in energy. But if I'm doing that here, I know changing energy is very big. So if I'm doing it here, changing a very small change in radius will result in very large change in the energy. So that is why we will be able to tailor every property in this range, which is in 1 to 5 nanometer range. I can just make anything out of this. So that is why I will be able to make gold nanoparticle excellent for optical range imaging as well as photothermal therapy, which is having higher application. So same gold can be used for both if I'm tailoring the bandage. Tailoring the bandage means simply I need to change the grain size only. So as I told, from this it is clear. So change the particle size, it is all over. So this shows the overall developments in the biology and medicine. Recently, we started with the work in gold in our lab, and then we ended up with the most promising material, which is zinc sulfide. So this shows many applications of nanotechnology in biology and medicine, but like labeling, then fluorescent tagging, then we will be able to use siRNA. siRNA can, so I have a project with CPCRA, Kasaragod, where we are trying to change the coconut because coconut is having some specific gene which makes them which makes them something like making them dwarf, and then after that it will not be giving any yield. So that particular gene, if it can be silenced, it will be perfect. So we can use siRNA to silence that particular gene. But how to deliver siRNA? So that is why this nanoparticle is used. Here, gold nanoparticle is used for delivery of the siRNA. Here it is visible. So this is a gold nanoparticle. So here I'm just attaching the siRNA,
I can silence. So maybe in the near future, if I have some issue, the genetic problem, which can cause some illness in future, if I can silence that particular gene, that will be wonderful. That is why Western world is calling as personalized medicine. So personalized genetic medicine, genetic therapy. So these things will come in near future, because earlier from lab to the technology, it was taking many years, 10 to 15 years. But nowadays things are very fast. Just like vaccines are developed for COVID without much trials. Nowadays, if it is an emergency, anything is possible. So that is why I told maybe in another 5 years, these things will just come into the market even as the therapy agents, and we will be able to do all these things. Maybe you need not wait for much in this. So in our area, in our work, we are dealing with nano drugs, then drug targeting, then imaging, then we're making diagnosis, nano diagnosis, and we have developed biosensors of different kinds. So these are the areas in which we are working, and other things like we will be able to use nano materials for delivering RNA, DNA, genetic materials, then antibodies. Then I will show some other things like this is one of those copper nanoparticles coated with glutathione, which we recently published in ACS Applied Materials. This gives bright red color for the cells. So this is a cellular imaging of those. And the mice model, the tumor before and after therapy, it shows this was the tumor, and it is the tagged image of the tumor. And then after the treatment, first weeks of treatment, it is smaller, and after 2 weeks of treatment, tumor is no more there. So sensing is another thing. So as I told, many early signatures of diseases can be obtained from biosensing. So this shows the hypoxia and temperature and pH sensing potential of nanomaterial inside cells. These are cellular level sensing. So see the sensing potential. It is completely giving a linear range of pH, temperature, as well as we will be able to identify the materials or quantify the materials which are coming in nanomolar range. So ultra sensitive detection, ultra sensitive quantification, and monitoring of live monitoring of temperature inside cells. So cellular thermometer, all these structures. This is a cellular thermometer that we have developed in our lab using copper and GSH. These materials are known to you. Copper is nothing but copper itself. Okay, copper nanoparticles. And GSH is glutathione. Maybe some of you might have read about glutathione. Glutathione is a beauty enhancement agent. Okay, so glutathione enhances the color a lot. If you just Google it, you will be able to see the effect of glutathione in cosmetics. So this shows the glutathione sensing and then pH and temperature sensing of this particular material. And hypoxia is another thing, because hypoxia predicts the heart attack in earlier stage itself. So hypoxia sensor inside cells, cellular level hypoxia sensor has load of applications. So hypoxia sensor, also this material has potential for hypoxia sensing inside cells, hypoxia cellular level, cellular hypoxia sensing. Okay, so that is why this is wonderful. So new materials are coming. We are just bypassing gold and other nanostructures which are costly and are after newer materials. So this is a new materials that is developed in our lab. So you also can develop materials. Materials development is the key of all these. And this shows the hypoxia sensing of these. So it gives a particular emission when there is hypoxia,
and no emission when there is no hypoxia. So it is a sensing. So a qualitative sensing is there, and using the intensity, we will be able to quantify the same also. So that is why it is very important. And these are some other applications. Carbon nanotubes for peptide delivery and drug delivery, and nano drug formulation. That is another concept. So nanoparticles can be loaded with other drugs and can deliver the same to the desired location. That is called nano drugs. So we have formulated some drugs in this suspect. Some viral drugs, nano viral drugs. Because I'm specifically talking about viral drugs because you know about COVID. So again, it is a viral disease. So lauric acid. Again, talking about this particularly because it has got anti-COVID properties, which is reported already. So in its molecular form, it is highly toxic. Lauric acid is highly toxic. But when we are conjugating with the nanomaterials, the toxicity is reduced by 100 times. Means 1/100th of the toxicity only is there once we are using that along with the quantum dot. So that is because of the slow delivery. So when we are giving the drug as such, the drug will go and just go into the cell and it can cause cellular damage, while the quantum dot will release the drugs systematically and slowly so that it will be obviously used only for the purpose and it will not be toxic for the cells. That is why the toxicity was reduced a lot after conjugating with the nanomaterial. So that is why nano drug delivery is highly potential, because it will deliver specifically, deliver slowly. These two things are the important things of nanoscience. So when we are using nanomaterial, the drugs are becoming more safer. Unlike we thought in the earlier stage, where we thought like nanomaterial can enhance the toxicity. Now there are materials which are very biocompatible, and the toxicity of the drugs is getting reduced by different, means by multi-orders, orders in the log orders. 10 times and 100 times toxicity levels are reduced. So these are some other combinations, zinc sulfide with carboplatin and cisplatin. So these are cancer, anti-cancer drugs. So again, I will be talking about the case, why the nanoparticle can go somewhere else and be toxic for other cells which are healthy. So this shows the answer for that. So a non-healthy tissues has enhanced permeability. Okay, so that will really makes them, so all these nanoparticles will be localized in that particular area. So see this. So leaky vasculature is there. So there, all these things will go and settle, and other parts are rather safe. So that accumulation is happening only there. So that is why it is highly important and highly useful for us to use these nanoparticles. The same thing gives us an idea about the nanoparticle application in cosmetics and skin applications. Okay, now L'Oreal had came up with a series of products, nano enhanced foundation, creams and other things, because these nanoparticles are very small. It can go even inside the skin. Below 5 nanometer nanoparticle can go through the barrier of skin, and it will be effectively all these, whatever be the vital ingredients that are useful for our skin, it can be delivered directly to the skin through the skin pores itself. Otherwise, the hair follicle only will be the area where it will the medicines will be going inside. But if it is below 5 nanometer, it can go anywhere through the skin. So that is why it is important. Most of the semi-permeable membranes, these nanoparticles will go, and that can be advantageous and can have disadvantages at some points, because it can have bad effects if the particle is not safe. So we have to search for particles which are highly safe at that particular size range. So uptake, toxicity, these things I am not going to, because time is going. So this is a Biocon chip. So it's just see, this is a nano cantilever. Okay, nano cantilever. These are nano cantilevers, and see, it's a PSA, prostate specific antigen. So this is for early detection of prostate cancer. So here you see in the first two cantilevers,
there is no bending, because we specifically caught it that with anti-PSA antibody. Cantilever is coated with anti-PSA antibody. So if prostate specific antigen is there, then only it will go and coat here. Otherwise it will leave. Okay, so these two are safe. Here nothing is there. But here the prostate specific antigen is there. So then we coated the anti-PSA antibody on our cantilever. So that will go here. So weight is increased. Weight is increased means it's nano cantilever. This is a nano. So yes, very small weight change also will bend it. So it will go down. So through laser, we will be able to see the interference pattern, and we will be able to see the small shift that is happening here. So that will give us signatures about the PSA antigen. Here it is there, here it is safe. So that is why it is very much important to make the sensors which are useful for health and devices based on nanomaterials. So nanomaterials, because of its nano size, it is highly sensitive, and its very small weight change itself can be identified using sophisticated technologies. Even we will be able to use the same using atomic force microscopy. You may be knowing about atomic force microscopy. So this also can clearly image this particular thing. So a small bend or dent that is happening for the cantilever can be identified, and it can be a signature for the PSA antigen. Oh, I'm just talking about PSA antigen. I just have shown that, but anything is possible. Any other types of antigen antibody interaction, we can just play with that, and we will be able to give signatures for early detection. So diagnosis, detection, all these things are important in this. Now I'm stopping my discussion on the applications of nanobiotechnology. Now I want to go to my core area, which is about the IoT sensors. Everybody knows about Internet of Things, right? So if I want to communicate with my daughter when I'm there in my office, I can just send a message to her mobile, okay, because those are smart devices. Smart devices are connected, but what about the non-smart devices? So I have something like, a knife, which is here. So I want to talk with this knife, means I want to give some instruction to the knife. Will it work? No, because this is not smart. I want to talk to this pen. This pen is smart, so I will be able to, because this pen is smart. But if I buy a 20 rupee pen from my market, and if I give commands to the pen, will it obey? No, because it doesn't have a memory. It doesn't have a storage. It doesn't communicate. It doesn't have a sensor. Okay, so communication is not there. Now comes the new era, which is the Internet of Things. Everything is going to be interconnected. I will be able to talk to my pen. I will be able to talk to my bottle. I will be able to talk to my machine, washing machine. So electronic devices are the first one that can be integrated, and later everything, my brush, my comb, everything can be integrated with using sensors. Okay, so nowadays people already have developed sensors which can give communication to the electronic equipments. I can just use my mobile phone and switch on my mixer, grinder, then my washing machine, and then I use it for my purpose, and end. It's working afterwards by using remote sensors. But if I want to make a non-electronic thing working, then I have to attach a sensor which is having everything inside, which should be having memory, it should be having storage, it should also have the powering, so battery. Okay, otherwise I have to make it self-powered. So if I'm attaching battery to anything, I have to say, I want my pen to be slimmer. I don't want to make it thicker. Okay, so that will not serve the purpose, because if I'm attaching a battery, it will make it bulky and it will make it heavy. So my use is over. So I will not be able to use this as a pen anymore. Okay, so I want to make a thin strip of sensor.
a very thin strip which is not visible even, and that should serve everything. So that is why nanotechnology is important. I will be able to make a sensor, I will be able to make an energy harvester, I will be able to make everything inside, which everything together, which is a very small strip, it can be made. That will make my things perfect. That will finally make the world completely connected. All these things are connected then. All the daily usable things like a comb, a brush, a fan, everything is completely connected. I can communicate with everything. For communication, we need sensors and transducers. Because if I want to communicate with anything, it need to have a sensor. If I want to communicate and that information should be storage, so it should be stored, we need memory and storage. And everything will work only if it is power driven. So if no powering mechanism is given, then it will not work. So I have to make my devices self-powered. So self-powered is one thing. Then second thing, I can use a battery which is thinner. So that is why in 2 dimensions, the scientists are working, thinning the battery, paper batteries, and then making the material which can harvest energy as its own and store the energy. So self-powered and thinner battery. These two are the two angle of research that are happening around the world to support these large advancements that are going to happen in Internet of Things. So now people are talking about trillions of things that are going to be connected in next 2 years. Many trillions of things are going to be connected. So for which the sensors, the semiconductor industry is eagerly looking for the development of sensors, transducers, memory, storage, everything in that. So that is why it is very important to develop these materials with multi-potential. Again, I'm talking about multi-potential. And there are different types of sensors that are required for this purpose. Color sensor, gas sensor, then light sensor, proximity sensor, IR sensor. Then to know about the water flow sensor, rain sensor, load of such sensor, humidity sensor, anything which can sense a particular property is a sensor. So we have to make these sensors very big. So the sensors that I have shown, all are very big. That may not serve the purpose. We have to make it very small so that it will be integrated as a single strip. Yes. Just like a tape is adhered onto that, integrated with all these components, that will make the industry highly stable, because we want our materials to be slim. It should be weightless, and we should be able to carry that without this feeling that these things is attached to that. So like that, sensors should be developed. These like bigger sensors, bulky sensors will not serve the purpose most often. And energy harvesters. So as I told, energy harvesters, bioenergy harvesting is another key area, because we have the pulse speed, we have the heartbeat, we have the capillary, which is continuously being in action, blood is flowing through that. So if we will be able to tap energy from those devices, that will be wonderful. Can you suggest a material that can harvest? Have you heard about piezoelectrics? For all these, piezoelectric materials are a good option, because piezoelectrics are the materials which can harvest energy or voltage from a stress or strain. So you maybe small kids might have used this particular thing, piezo to the light. So when they walk, the light will glow. So we will be able to tap the piezoelectric effect. A pressure can give voltage, then that is fine, right? If it's a sinusoidal pressure, we will get a sinusoidal voltage. If it's a periodic signal that is there in nature, if I can tap that, that is a wonderful point of harvesting energy. And another thing is that nowadays people are making piezoelectric sensors as thin as invisible things. Invisible piezoelectric materials are being developed, so that we will not be able to see that even, and it will harvest energy. So just that will revolutionize the medical instruments, just like a pacemaker or any medical devices. If that can be self-powered,
that serves the purpose because it continuously harvests energy that will supply to the sensing. The same material will work as energy harvester, sensor, everything. So that is the future materials. So sensing, harvesting energy, energy harvester. So these two, if we can connect together, that will be the material for next century, because it can harvest energy. It need not be wired. It need not be powered. It need not be connected to the battery, and it can be directly used. It will work as sensor. It will harvest energy. Both will happen together. Solar cells. So non-conventional energy sources, if I don't mention the application of solar cells, it is not good. Nowadays, people are working with quantum dot solar cells. Quantum dot solar cells, which is having high efficiency, people are trying to develop with low cost. Now, I have to ask you, why we are not buying quantum dot LEDs? QD LED TV is there, but its price is in 3 lakhs range. I just have seen such an LED TV in the market. I thought about just watching that there only because I can't afford that. My pocket is not that stable to afford that. So, but QD LED actually started because when I was there in Europe in 2008 to 12 itself, our group were actively involved in the development of QD LED, quantum dot LEDs. What is specific to the quantum dot LED? Because the resolution, the pixel resolution is magnificent because it is a quantum dot. It is a very small size quantum dot which is giving the illumination. Okay, so pixel resolution, no question about improvement beyond that, because that is the only thing which is we are reducing the particle size beyond a point, and we are expecting that to be coming in the range of 1 to 2 nanometer in the next 5 years of time. So then it is with unimaginable resolution, and then its life is very high as compared to the OLED, the organic LED, which is highly actually I have to say this organic LED, even if it is flexible, it is giving flexible electronics, but the issue is that it is not at all stable. Its shelf life is very small, and it is highly prone to the environmental condition like humidity and oxidation. So that really will kill the surface of the OLED. While QLED is an alternative which is having high potential, but the synthesis schemes we have to develop to make it affordable. So quantum dots we are making with chemistry. Why can't we make that as a tool to make these QLEDs? So the only issue is the issues with the wet chemistry. Yes, we are not properly using wet chemistry techniques in a perfect way. If I want to put my quantum dot like this in a perfect arrays, arranged like this, okay, most often wet chemistry will not work. That is why we need to go for sophisticated technologies, and the technology, the cost of the technology, in fact, is killing our pocket. So if this cost of the technology, if I can change to the wet chemistry base, then that will really serve the purpose. And the material, all these whatever be the materials that I'm speaking about, that will be coming in how affordable range. So that is why we have to say the sensor, the energy harvester, and all these things, if I can develop in affordable range, so that is the next generation devices. So next generation devices are all going to be working with the quantum dots, the nanomaterials, and above all these will use the high-end technologies which are cheaper, affordable, and the market will be yours. If you can invent some simple technology, we are going for simple technologies. We are not going for artificial technologies which will just spend cross. So we don't want that. We want simple technologies, simple wet chemistry routes that you know from your graduation or even +2 classes. So if you can make materials which are having good properties, people will be after you only. And semiconductor industry will just grab all those things.
And if I can make a quantum dot solution which is having these properties, and people will buy it with any charges. So now see other applications. This is a piezoelectric tile, a tile which can harvest energy. You see this is a supermarket surface. Okay, so it is with that permanent tile, and you have to see this permanent tile will work, and energy can be continuously harvested because people are walking. These tapping will be continuously used, and this energy can be harvested. So there is a battery which is thinner, which is associated with this, and the tiles can harvest energy and can store the energy. So this is integration of battery piezoelectrics, battery and piezo. So actually myself is working with Dr. Shaiju from ISET Quantum in these aspects, integrating piezoelectrics with battery, so that we can have wonderful things that can happen. But I'm working in nano range, not in the bulk range energy harvesting, but it's in nano range, which can be used for implantable devices. So implantable devices that can be used for bio applications. So anyway, these are all next generation technologies. We will be able to harvest energy for anything. If I can make rods using these piezoelectric materials and with a battery inside, I can harvest energy from the vehicles. Okay, vehicles that are passing through the roads will generate. So now we are calling like, okay, it is crowding and spoiling the grounds. Now maybe in future it can be technology that can harvest energy. It is a simple thing. Imagination only is required, and we will be able to do anything. So see, quantum dot LED, its structure. So any combination is possible. UV, blue, green, LED, white, everything is possible because of that tunability of the bandage that I have shown to you earlier. And now come to the miniaturization. Device miniaturization is happening in exponential way nowadays. And now semiconductor industry is after nano electromechanical systems, NEMS. So nano electronics and nanomechanics is going to rule the semiconductor industry nowadays. Now I have to say transistors and other individual circuit elements are going to shrink to its ultimate size in the next 5 years. So we will not be able to expect anything more which is happening in that direction, because it is the end of it, because we will not be able to reduce the dimension beyond that. But after that, what will happen? So now I can only play with the multi-dimension application, just like multi-utility potential of individual elements. So that is why I talked about materials with multi-potential. So if I can replace 10 elements by one element, that will reduce the size. But I need performance. I don't need performance sacrifice, but I need the resolution and storage capacity enhancing every day. And I want to reduce the size, still reduce the size. And I cannot reduce the size again because it is going to be shrink to the ultimate range. So if I want to still reduce, then only thing, stack vertically. Stack vertically, use the vertical space, and then use it to thin down range and use materials with multi-application, sensing potential, energy harvesting potential, then it's whatever be the other potential that can be added to it, memory, storage, everything. So then it will be wonderful. So see some advancement that are happening, atomic microscopes. And if I have a set of quantum dots, we can use a cantilever, nano cantilever. You just see anything which is happening in micro, now people are converting into nano. That is the only thing. Imagination only is required. I'm using this quantum dot solution and depositing these quantum dots in an array using a nano capillary. So airfoam has hollow capillaries nowadays. We can use it for this purpose. See how we can graft molecules like this. Individual molecule can be grafted like this, and see how people worked with Ebola virus detection. So sensing of virus. So here you can see it is a it is a FET with gate and source and drain. You know about FET, right? FET, FET. It's an FET with the source, gate, and the drain. So now see, graphene is the active layer, and anti-Ebola
whatever be the antibodies caught here, and then Ebola virus comes and attached to that. So if my blood has Ebola virus, it will sense. So it is a sensor. So virus sensor. So that is why COVID sensor, PET-based COVID sensor is now being developed around the globe. Many people are working, and we are also working on that particular aspects. So many happenings are there around the world in virus sensing using the nano material platform. And now you can see single nanotube, carbon nanotube, CNT, is being deposited using the same techniques. And magneto-mechanical energy harvesters. These are next generation implantable devices. You will be able to see, this is a project proposal I submitted to the science SERB and got funded to. It's a multi-crore worth project for which I was funded, because these are energy harvesters that need to be developed. This material should have sensing potential, energy harvesting potential, but it is a single nanotube. And this tube has both potential of memory as well as storage. So it is a material which we developed, which is shown here. So BZCT CFO combination, the initial works are already done. The sensing potential is completely published, and we are going to develop these for implantable devices. That is why this particular aspect we are working now. This last task is not over. We have to do the skin implantation studies. Then only we will be able to make it sure that it can be used for subdermal implants. I will show multifunctionality. So as I told, if my materials has the memory, the storage application, along with its other applications like sensing and energy harvesting, that will really make its purpose. And if my materials are, so we have MRAM, which is magnetoresistive RAM, and we have the ferroelectric RAM. Both have its own advantage and disadvantage. If I can make a multi-ferroic RAM where the ferroelectric property plus the magnetic property is combined together, that will be a wonderful thing. So in this I proposed a material with these properties. It is multi-ferroic. So ferroelectric property is there, magnetic property is there, and it has good piezoelectric property, so that energy harvesting property is there, and it has good sensing property. So such materials, we have to develop new materials. It is not just like playing with the already existing material and do something and make a material that arise over. We have to search for novel materials with novel properties, exceptional properties, multi-scale utility potential. That will make our research and the future, whatever be the scope, wonderful. So the scope for nanotechnology is not just limited to here. In artificial intelligence, quantum computing, in all those, we have a lot of applications for these nanomaterials. But maybe due to the time limitation, I'm not going to these. I will end up with a video for which maybe I need help of my daughter. Please give me 1 minute time. Actually, I need to come. She's my troubleshooter. Sorry for the inconvenience. The video that we loaded yesterday. Which video? Yesterday we loaded that. Since I mobile phone. Oh, yeah, yes. Oh, it's in messages. I'm sorry. Will you call me? Wait, I saved the video. I'm sorry. Sorry? Will you call me? Sorry? Will you call me? You mean telephone? Yes. Where? Now. Is it audible to you? You're sitting right here. This is why I wanted to have lunch. You just Can phone me? somebody unmute and talk? Hello, madam. Is it audible? No, it is This not, video? not audible. Not audible. Anthony So it is speaking. having some issue with the sound, but I think it should be Yes. okay for you to understand, But you're sitting right here. because This is it why is I with the wanted to have lunch. subtitle. You just phone me? Please see the subtitles.
So I will just Bethany start with, speaking. Hello. You phoning for Bethany? Yes. What are you? I will start it again. Will you call me? Sorry? Will you call me? You mean Okay, telephone? please watch, Yes. watch this Where? Now? particular video. But you're sitting right here. This is why I wanted to have lunch. You just phone me. Now? Hello, Bethany speaking. Hello. You phoning for Bethany? Yes. What are you doing? This is Bethany. Can you hear me? Well, you're right in front of me. But can you hear me down the phone? Oh my gosh. This is me. On the phone, I had it implanted. My hand is the phone. I can walk and talk because I'm on the phone inside my hand. I am the phone. This is what phones are going to be from now on. I have integrated. Thank you for your call. Subdermal implants. They charge themselves with motion like a self-winding watch. And it's on the 22 network. I get signal across 95% of UK mainland, 98 by next year. When I phoned you, it was ringing. You were ringing. That's the speaker. So small. Okay, but when did you get this done? That course in Winchester. I had one finger done every night. I still need to use a handset to phone out. Look. Hello. Hi. Okay, but look, I can't believe you had surgery without telling me. Skin plants, not surgery, and I knew you'd be cross. But I'm 18, and you had that tattoo when you were 18, and it's the same sort of thing. And I wanted to ask you, will you do me a favor? What? Will you tell Dad? Oh, sweetheart. Please, will you tell Dad for me? So that's the video that I want to share because this video showed how we will be. Is it? Okay, so that video showed how this world will be changing maybe in another 15 years, or maybe something can happen even in five years. This is the forecast of BBC years and years. They are forecasting such videos. You will be able to see your ideas may work sometimes. So this shows the subdermal implants, because just like a tattoo, I will be able to use it in my hands. Okay, so I can use, and my palm will be the receiver. Palm will be receiving everything. Sensor will be there. The Wi-Fi sensor will be there, and all the energy elements, whatever be the things are there. But they showed it in visible range, but we want to make it in nano range so that it should be completely invisible. So everything is possible. If we try to search for materials with all these properties, sensors should be integrated, memory elements should be integrated. If one material can serve all this purpose of harvesting energy, sensing, then all the other things, that will really change the semiconductor industry. And we all are working for that. And I think small contributions from each of us will make the semiconductor industry drastically revolutionized in the coming 5 years. You all have potential, only imagination is required. If you can imagine something, you will be able to contribute. Simple imagination, it can be an idea which can revolutionize the industry, and we can search for those materials. So any questions? I'm just winding up my session. Any question, it is welcomed. If I know the answer, I will answer. And if I don't know the answer, that question can trigger some research in some of you and even for me. So with these words, I'm winding up the session. I know that more than maybe half of the portion is unleft because it is limitation of the time. It is a very vast topic. The application of nanotechnology and scope, it cannot be finished in 1 hour time. I think I have spoken about the advancement in microelectronics, nanoelectronics, as well as the biology and medicine. And maybe we will talk more about that maybe in some other occasions. So the session is open, so you can ask questions and suggestions can be there.
And if you know about something else, something remarkable, that also can be shared. And about materials, how materials can be synthesized and all, it is out of scope of this particular talk. But we can have interaction maybe in future about that, how we can make material at low cost with simple test tube, with no other big inventory machines. We will be able to start this research on nanomaterials. So those things I will explain later. This is based on a history, from history, evolution, and the scope of the nanotechnology in near future. So maybe I'm stop winding it up here, not extending. Session is open. You can ask questions. You can post questions in the chat box, or you can directly unmute and ask. If I know the answer, I will answer. Okay. Sorry, in between because my house, some construction work is going on. So if some disturbance was there, I'm really sorry for that. I'm attending from home, and maybe due to Wi-Fi issues, some interruption, if it happened, I'm sorry for that too. So if anybody want to ask some questions or suggest something, you are open. Message. Go to message. Oh, message. Okay, go to chat. Maybe find out. You can just write. Okay, you just write. Let's go to that. Can I any questions? Questions? Any questions? Only one. Okay. Hello, ma'am. Yeah. So you have shown us a video, right? So how long Yes. will it take? Will be able to get access it to ordinary people too? You have shown us a video pattern implants, right? Yeah. So that is what I told. It is a future technology. It is not yet invented, and it is a future forecaster technology. Actually, BBC comes with such future forecaster technology. Now people are doing research in that area only. Development of Wi-Fi sensors is going to happen in another year's time, but integration of that into a complete subdermal implantation system, that may take, because ethical considerations are there. We need to get bio approvals, and we need to have bio trials, but it is subdermal. So maybe because we are not implanting that inside our body, only subdermal considerations there. So maybe ethical approval can be cleared. Maybe in another 2.5 years, the research stream can give an answer to those. But maybe for coming that into market, it may take another 5 to 10 years. Okay, ma'am. Thank you. So, yeah. So, if there are any more doubts, anybody can ask the questions. Raise your question.
Please feel free. Anything can be asked because it is something like it's a very broad topic. So maybe medicine and other things, whatever. How, madam, uniformity of nanoparticles is a big challenge. What are the challenges we face in targeted drug delivery and related immunoassay? How can we have uniformity? So that is a good question. Uniformity is a particle is the biggest challenge. That is correct. Because how to make uniform size nanoparticles? If I am making a nanoparticles which is in the 5 nanometer range, often the issue is that I will get a system of nanoparticles which are in the range of 1 to 10 nanometer. So that is not serving the purpose. And I have to use several types of, there are several filtration techniques that are there. Nowadays, people are using the filtration membranes like the, what do you call this, the molecular sieves, which are coming in angstrom range. So that can sieve out the bigger particles and we will be left out with the smaller particles. That is one option. And other things like density-based centrifugation techniques are there. Carefully using that, you will be able to filter out this heavier things as a separate layer. So we will get layer by layer particle setups with heavier to lighter range. And then we will be able to narrow down, even if I will not be able to get that in perfect 5 nanometer. From 1 to 10, I can just nail down that to 4.5 to 5.5. That will be another strategy that is highly useful. But other things like lithographic techniques and other techniques are being developed, which will give completely uniform size array. That is making things highly complicated and increasing the size. Price. So obviously the price is related to the technology that we are going to use. If wet chemistry routes are serving the same purpose, obviously cost will cut down to 1 by 100 profit. 3 lakh rupees TV, I will be finally able to buy for 30,000. So that is a big difference that is there. That is why industry is looking for wet chemistry. Wet chemistry, if it can be scaled up to the 1 meter by 1 meter length screen, then that is a perfect thing. But the issue is this one, the non-uniformity of size. So if you can come up with strategies, simple strategies may work. Strategies which will really make that things work, that will serve the purpose. So other things like, okay, so if we are making a biosensor or a targeted drug delivery, the biosystem for targeted drug delivery, the size is not that very important. Even if it has got a size range, it will serve the purpose. But heavier nanoparticles cannot be used, obviously, because that will increase the toxicity. So to confine them in the sub 10 or sub 7 nanometer range, it is possible for us to make that in wet chemistry route itself. So most of our nanoparticles which we are synthesizing is in that range. That can be safely used for bio applications. For that, it is not a problem. For, as I told, for the other applications where size is very specific, like LEDs and other applications, because otherwise a set of nanoparticles with 5 nanometer will be emitting in a particular frequency range. But with 6 nanometer, it will be emitting in a different frequency range. That is the issue. There we have issues. Resolution issue will come if the size range is not strictly into that range. So let's wind up this session. A big round of applause for Dr. Swapna Nair. This was really an informative session. Within the limited time, you have spread us a deep knowledge on this topic. So thank you, ma'am, for guiding us with your wisdom. And I thank you on behalf of the Department of Physics, Thoma College, for giving us your precious and prized time. Thank you, ma'am. Thank you all, and you can ask questions in my email also. Means very basic question. Often very basic questions will really trigger some research, because because if I'm thinking in a style, because of whatever be the experience
that I have in this field, it will be confined. But you have fresh minds, so your questions can really trigger some important things. So don't hesitate to ask questions. Everybody is free to ask questions, because even the simplest, or if somebody else may feel like, oh, it's a stupid question, but it need not be stupid. It will be highly worth of a question. That may trigger many research in that direction. So nothing is, nobody is preventing you. So you can ask questions, and my email ID is with your sir, John Berlin sir. So you can collect and you can ask questions. Whatever is known to me, I will try to explain. And other things, I will refer and come back to you maybe later. Okay. So thank you, sir, for inviting me for this session. And maybe for a graduation level, means understanding or teaching like a workshop or something, we are ready to do if you are organizing such things, because it's webinar. Everything is okay. We also can sit, relax at home and give, so that is possible. Thank you once again for inviting me for giving such a talk, and I'm happy to see all of you in the auditorium in spite of this COVID episode, and organizing all these things together. I'm happy to see that your offline classes also started. Okay, I wish you all the best. And my student is there, Anuja. Special regards to her. Okay, thank you, madam. Okay, thank you all the organizers. Thank you again. I think I wish all successes to your other ventures in connection with this National Science Day celebration, like the paper presentation and other things that you have discussed about that. So wish you best of luck in organizing the erudite program also. Thank you, madam, for sharing your precious time to us. Thank you very much. On behalf of our Department of Physics and our fraternity. Thank you. Thank you. Can I leave now? Yes. Okay, thank you. Now I call upon our Association Secretary, Narendran, for the vote of thanks. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇത്ര ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഉണ്ട്. അത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തേർഡ് ഇയേഴ്സ് ആയപ്പോലും പലരും തന്നെ മിസ്സിങ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലർക്ക് വരാനും പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയർ PG അവർക്ക് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് അവരും ഇന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല. എന്തായാലും അവരുടെ ഒരു പ്രസൻസ് എപ്പോഴും ഇവിടെ കാണുമെന്ന് അവർ എൻ്റെ അടുക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ആദ്യമായി നമ്മുടെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോക്ടർ വർഗീസ് സാറിനുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സാർ എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഫിസിക്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആകുന്നതിന് മുമ്പായാൽ പോലും ഫിസിക്സ് അസോസിയേഷന്റെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എല്ലാ സാന്നിധ്യവും സാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം പ്രിൻസിപ്പൽ ആയതിനു ശേഷവും സാറിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് സാർ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നുണ്ട്. സോ സാറിനോടുള്ള നന്ദി ഫിസിക്സ് Thoma College ഫിസിക്സ് അസോസിയേഷന്റെ പേരിലും അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി എന്ന എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലുമുള്ള നന്ദി ഡോക്ടർ വർഗീസ് സാറിന് സാറിന്റെ അഭാവത്തിൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടോക്ക് നൽകിയ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായ HOD ഡോക്ടർ സ്വപ്ന മാം, ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണെങ്കിലും സാധാരണ ഞങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസ് നടത്തുമ്പോൾ ഓൺലൈനിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വോയിസ് ആയാലും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടത്തിയപ്പോഴേക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും. നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് അത് ഗുണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ
ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സെഷൻ നൽകിയ നാനോ ടെക്നോളജി വാല്യുവേഷൻ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് സെഞ്ചുറി എന്ന വിഷയത്തിൽ നല്ലൊരു ടോക്ക് നൽകിയ ഡോക്ടർ സ്വപ്ന മാമിനോടുള്ള നന്ദി തോമ കോളേജ് ഫിസിക്സ് അസോസിയേഷന്റെ പേരിലും അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി എന്ന എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലുമുള്ള നന്ദി മിസ്സിനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നീട് അടുത്തതായി നന്ദി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട HOD സന്തോഷ് സാറിനാണ്. സാറായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രസിഡന്റ്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും മുമ്പത്തെ വർഷവും ഫിസിക്സ് അസോസിയേഷൻ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ പറ്റി. അതുമാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ജൂബിലി ഇയർ ആയിരുന്നു. ആ ഇയറിൽ സാറായിരുന്നു ഫിസിക്സ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരുന്നത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ പറ്റി, പല ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വർഷം കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ അസോസിയേഷന്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ ഒക്കെ വൈകുകയും ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് എത്തിയപ്പോഴേക്കും അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ 5th സെമ്മിന്റെ ടൈം ടേബിൾ വരികയും എക്സാമിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് 5th സെം എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കോളേജിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിന്റെ ഇടയിൽ പോലും ഇതുപോലൊരു പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത നമ്മുടെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട HOD പ്രൊഫസർ സന്തോഷ് സാറിനോടുള്ള നന്ദി ഫിസിക്സ് അസോസിയേഷന്റെ പേരിലും അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി എന്ന എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലുമുള്ള നന്ദി സാറിന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് എന്റെ ക്ലാസ് ഇൻചാർജും എന്റെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകനായ ഡോക്ടർ ജോൺ സാർ. എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ സാർ ഇതെടുക്കത്തില്ല. ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പലർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതിനോടുള്ളൊരു ഖേദം ഞാൻ ജോൺ സാറിനെ അറിയിക്കുന്നു. കാരണം പലരും പല എക്സ്ക്യൂസും പറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞതാണ്. ചിലര് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല, എന്താ വരാത്ത എന്നുള്ളതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും. അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണല്ലോ. സോ ജോൺ സാറിനോടുള്ള നന്ദി തോമ കോളേജ് ഫിസിക്സ് അസോസിയേഷന്റെ പേരിലും അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി എന്ന എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലുള്ള നന്ദി ഡോക്ടർ ജോൺ സാറിനോട് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ എന്റെ അനധ്യാപകർക്കുള്ള നന്ദി. ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പല നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്സും ഉണ്ട്, ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്സും ഉണ്ട്. എല്ലാവരോടും ഉള്ള നന്ദി ഞാൻ ഫിസിക്സ് അസോസിയേഷന്റെ പേരിലും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലുമുള്ള നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും, അതിപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇയർ PG ആയാലും, ഫസ്റ്റ് ഇയർ PGയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സീനിയേഴ്സ് കുറച്ചുപേരുണ്ട്, മുഖമൊക്കെ എനിക്ക് പരിചയമാണ്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിനോടും പിന്നെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോടും എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി ഫിസിക്സ് അസോസിയേഷന്റെ പേരിലും അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി എന്ന എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Narendran. The real growth of a country was in the heart, minds, bodies, and souls of our young men and women on the country, says C.V. Raman. So let's all hope for the best. Thank you, everyone. Refreshments is arranged outside. The next session will start soon after the tea break. Thank you.